So we have now the recording has started. Recording has started. So what I was telling you that I have now divided the syllabus exactly as per the council layout and given it on each topic. So now we are on, as we said, we are on chapter 2, which contains plant location, plant layout, and material handling. Are you listening to me? Can you listen to me? Are you listening? Am I audible? Yes, sir. Okay. So, so the objectives of plant layout is to minimize the material handling in plant and to reduce cost. Number two is smooth flow of material as per the flow of the process. Number three, effective use of space, main and machines. দেখো এগুলো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। 4 নম্বর হচ্ছে ensure safety, comfort and convenience of the people working in the plant. 5 নম্বর minimize production time and delivery time. 6 নম্বর হচ্ছে facilitate proper maintenance of the plant. আর 7 নম্বর হচ্ছে flexibility to respond to changes in the requirement. এটা আগের দিন একটু বলেছিলাম আমি আমি আবার একটু বলে নিতে চাইছি। To minimize material handling in the plant, you have to locate the workstations in such a way that the material movement is minimal. Because material movement is cost. You have to engage material handling machines, you have to engage manpower. So this means cost. To minimize the material handling cost, your layout should suit the second line যেটা আছে smooth flow of material as per the flow of the process. আমার যদি আগের দিন তোমাদের বুঝিয়েছিলাম আমার যদি মেটেরিয়াল যেখান থেকে রিসিভ হয়েছে মেটেরিয়াল রিসিভিং পয়েন্ট থেকে to fabrication, then to welding, then to machining, and then to assembly. If this is the sequence, the production layout, the shop floor layout also suits that. Now, suppose it goes to welding and your assembly line, for the assembly line, it has to come back again all the way. Then your time is wasted for the movement of the material. So the workstation should be located in such a way that it goes in a sequence and then go out after assembly to dispatch and from dispatch to out. So দুটো জিনিস to minimize material handling and smooth flow of material as per the flow of the process. The same thing is coming on the third point, effective use of space, main and machines. This also is related to layout. Your use of, because space is very costly. Space is very costly. Space also means cost. So the space should be utilized to the maximum. Then ensure safety, comfort, and convenience of the people working in the plant. You have to locate machineries in such a way that the safety of the person is maintained. You cannot put a workstation just beside a hot working zone. Then the safety and comfort both are disturbed for the operator. So half the time he will leave his place and sit somewhere else. Please mark these points. You have a furnace and you put a machine, a sophisticated machine near to that. What will happen? The operator will get the heat of the furnace and he will leave his place and go somewhere else. And safety, comfort, and convenience of the people also have to be very seriously considered. Then minimize, all this will result in minimization of the production time and delivery time, facilitate proper maintenance of the plant. I was telling you the other day that you have to leave space all around the machine so that the maintenance people can go and approach the machine from all sides.
Otherwise, they will have to bend down and go below the machine, and the maintenance work will be disturbed. He will not be interested to do the job happy if he has to take physical trouble to go near the machine for maintenance. Flexibility to respond to changes in the requirement. This is extremely important because today flexibility is the call of the day. In one time, one type of production was there, so it used to go on for 3 months. Right now, the production has to respond to the market demand. If the market changes, I told you the example of a shoe company. Every week, the marketing people used to come and give us production plan for the next week. We used to work for the weekly production plan in Bata Shoe Factory. Now, suppose we have been producing kids was one item. You know what is a kids, which is a very, very popular item, used to be produced in 3 lines out of the 10 lines. Now, 3 lines means I told you 2,500 pairs, that is 7,500 pairs per day. Now, it may not sell sometimes. It's a very highly selling item, but at a particular time in a rainy season, when kids is not very popular, the kids sale will come down. So immediately you have to respond to the change and change the kids line to power line or some other line. This flexibility has to be there in the layout. If you put a layout in such a way that you cannot change, then you are not flexible. Your plant will have to be shut down then. Your conveyor will have to be shut down because you cannot produce any usable shoe, right? Now, I think I have been able to tell you in the last two classes what is the utility of having a good plant layout. It is not, there is a concept in household system and even in the plants and offices also, they call it Vastu. Now, I have no idea about the Vastu. I'm telling you very frankly. They will say something in the west and something in the east, things like that. But this is absolutely as per science. This layout is absolutely strictly as per science, strictly as per the flow of the production and sequence of production. Okay. Now, types of layout. Actually, there are three basic types of layout. There may be other some small, conception of layout, which I will tell you. I will tell you everything. Whatever layout is possible, I will tell you everything. But there are three basic type of layout. Number one is product type layout. Number two is process type layout. Number three is fixed position layout. Now, in this description, I have the handwritten note here because it has got so much of written material that I could not convert it into typed material in the time available. So I have kept it as my handwritten note and I will slowly convert them into typewritten materials. For some time you have to, withstand my handwritten note, which is not I think very badly written. And if I read it out, then possibly you'll be able to understand this. See, it's not very bad. Okay. So I already told you product type layout, process type layout, and fixed position layout. Now let us understand what is a product type layout. এটা ভালো করে শুনবে সবাই কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং লাইফে প্রচন্ড কাজে লাগবে এটা। What is a product type layout? In this type of layout, the equipment are laid out. আমি পড়ছি এটা, একটু নোটটা দেখো, আমি এটাকে টাইপ করে দেবো পরে, কিন্তু for the time being, please bear with me and go as per my see. So much of material is there, it takes a lot of time because I'm not a very fast typist. Okay. So in this type of layout, the equipment are laid out in the sequence of the product. The raw materials enter the first workstation, say lathe, then processed in the next station, say drill, and then subsequent workstation. এইভাবে প্রসেসেস প্রোডাক্টটাকে সিকোয়েন্স করে করে ও যাচ্ছে প্রোডাক্টটা যেভাবে দরকার। The movement of materials are in a straight line without any backtracking or deviation. একটা পয়েন্ট থেকে শুরু করে সে চলতেই থাকবে, he will not come back.
If it comes back, then your layout is wrong. So there is no backtracking or deviation. This type of layout is used in auto industry where each machine is assigned for a particular operation. দেখো এরপরে আমি একটা প্রসেস টাইপ লেআউট পড়াবো, আমি একটুখানি বলে নিই কম্প্যারিজনটা, অবশ্য একটা কম্প্যারিজনও এখানে দেখানো আছে, আমি বলে নিই কম্প্যারিজনটা কি মেইনলি। ধরো একটা প্রোডাক্ট টাইপ লেআউটে যদি একটা ওয়েল্ডিং মেশিন থাকে, তাহলে লাইনে সেই ওয়েল্ডিং মেশিনটা বসানো আছে, তাহলে ওই লাইনে যখন মালটা এসে পৌঁছচ্ছে, কনভেয়ারে হোক ট্রলিতে হোক, যখন তার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে, তখন সে যেটুকুনি ওয়েল্ডিং জব ওখানে আছে সেটুকুই করবে। ওই ওয়েল্ডিং মেশিনের কাছে কিন্তু আর কোনো জব আসছে না, কারণ ওটা তো এই যে প্রোডাক্ট টাইপ লেআউটে আর কোনো কাজ হচ্ছে না, ওই একটাই প্রোডাক্ট হচ্ছে, সেই জন্যই নামটা প্রোডাক্ট টাইপ লেআউট। তো অটোমোবাইলের বডিটা যদি সেখানে আসে, ও তার যতগুলো জায়গায় ওয়েল্ডিং আছে সব পয়েন্টে ওয়েল্ডিং করে ওটা নেক্সট স্টেশন চলে by a trolley, sometimes by trolley, sometimes by continuous conveyor. In process type layout, what happens is there is a cluster of welding machines in one area, and they call it a welding zone or a welding shop for that matter. Now each machine can do various types of jobs. Here in product type layout, one welding machine will do one type of job. I told you in a shoe conveyor line, which is mass production, it is a product type layout. Say the machines that are placed on the conveyor are all suitable for making that particular model of the shoe. You cannot give another model there on that line, it will not be produced, because the machines are all suitable for one product. That is why it is called product type layout. And the welding machine there is capable of doing other welding, but he will not do it. He will do only that production. And then if that production is finished, it will remain idle for that time. But in a process type layout, there is a welding shop where all welding machines are clustered, and the jobs will come one after another. They will be welded in all the machines. All the machines, they will be welded. Job 1 in welding machine 1, job 2 in welding machine 2, like that. And they will be going to the next station. That is the difference between process type and product type. The process type layout goes on process. Welding is the process, so it is clustered at one place. And in product type layout, it depends on product. So whatever product is produced in that line, machines are placed as per that. I told you the other day, I was telling you that you have a automobile line. All machines, all fastening devices, compressed air lines are suitable for that particular product only. Suppose you decide that I will do refrigerator in this line, you will just not be able to do it. It is absolutely dedicated for that particular product. As I told you, kids is a shoe. That conveyor is dedicated to kids. You cannot produce power shoe there, because all the machines and arrangements around the conveyor are suitable for kids. As I told you, in our plant at Bata, there were 3-4 lines of kids only. So all 3 lines are producing kids. If you want to stop that, you can stop. If you want to stop that, you have to change the entire layout of that conveyor, put all the machines for a shoe like power or whatever it is. You have to change everything. And in the power line, at the same time, only machines suitable for making the power shoe is placed. Like you go to automobile line, only machines that are suitable for making say alto car in a particular line. You cannot produce Desire in that line. You understand? কেউ কি আমার কথাটা কেউ বুঝতে পারছো? এই জায়গাটা খুব বোঝার দরকার। প্রোডাক্ট টাইপ লেআউটটা বুঝতে গেলে এই কনসেপ্টটা খুব ক্লিয়ার হওয়ার দরকার। বুঝতে পারছো কি আমি কি বলছি? আর ইউ উইথ মি? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার, মানে স্যার প্রতিটা প্রোডাক্টে স্যার একটা ইউনিক পজিশন থাকবে, কারণ মানে স্যার প্রতিটা প্রোডাক্টের একটা ইউনিক পজিশন থাকবে। এবার যেখানে ধরুন ওয়েল্ডিং করতে গেলে সেখানে সেম জায়গায় তো স্যার ওয়েল্ডিংটা হবে না যদি একই লাইনে অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আসে। হ্যাঁ, এইটা ডিপেন্ড করছে যে তুমি কি ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি করছো। এই যে প্রোডাকশন সিস্টেম আমরা পড়েছিলাম, ওখান থেকে আসছে। সো ইফ ইউর প্রোডাকশন সিস্টেম
is a mass production system, then your layout will be product type layout. If your production system is a job production system, then your layout will be process type layout. একদম ধ্রুব সত্য এটা। In a mass production, you have your product line is dedicated to product, so it is a product type layout. The layout is dedicated to product. If it is a kids line, all machine systems are dedicated to kids. If it is a auto line, all machines and systems are dedicated to auto. You cannot produce any other car in that line. You will have to stop the unit for 1 week, change all machineries to convert it to other car. And in kids, it will not take 1 week like automobile factory, but at least it will take 2-3 days to change to another shoe model. I want to make this concept clear to you, absolutely. Because these are all related to flexible manufacturing system and all these things. And the concept must be clear to everybody present in the class. कल तुम लोग जाएगा इंडस्ट्री में काम करेगा, you will be able to realize what you have learned in the college. So let me go back to the productive layout again. The movement of material are in a straight line without any backtracking or deviation. আমি যদি যখন এখান থেকে অল্টো গাড়ির পার্টস, বডি, শ্যাসি, গিয়ারবক্স সব যখন লোড করছি কনভেয়ারে, nothing will go back. It goes continuously forward like a shoe. The shoe conveyor goes. It does not go back. You can stop it, but it does not go back. যে এখানকে মালটা তুলে নিয়ে গিয়ে প্রথমে দিয়ে, no, sorry, ওটা বেরিয়ে চলে যায় ওখানে। Similar thing happens in case of an auto industry. Just imagine auto and shoe, their production system are almost identical. Now, this type of layout is used in auto industry where each machine is assigned for particular operation. আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাকে। কেডস এর জুতোটা নিয়ে, জুতোর প্রোডাকশনের সিস্টেম হচ্ছে জুতোর যে আপারটা আছে সেটাকে লাস্টের উপর চড়িয়ে নেয় ওরা প্রথমে। লাস্টটা হচ্ছে কি না, জুতোর যেমন কাস্টিং এর যেরকম মোল্ড থাকে, জুতোর মোল্ড হচ্ছে তেমনি লাস্ট, ওটাকে বলে লাস্ট। লাস্টটা তৈরি হয় অ্যালুমিনিয়াম, অনেক সময় কাঠেরও হয়, অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি হয়। সেই অ্যালুমিনিয়ামের লাস্ট সঠিক জুতোর শেপের ভেতরটা থাকে, পায়ের যে শেপটা ডুবে ভেতরে সেই শেপ। তার উপরে আপারটা পরিয়ে নিয়ে তারপরে ও করে কি ওইখানে অ্যাডিসিভ লাগিয়ে দেয়। নেক্সট স্টেশনে জুতোর যে সোলটা আছে সেটা লাগিয়ে দেয়, মানে কি একটা প্রেস মেশিনে প্রেস করে। এই পরপর হতে যাচ্ছে, একজন ওই পেস্টিং করছে, একজন এটাকে সোলটাকে ফিট করছে, আরেকজন যে প্রেসে ওটাকে প্রেস করে দিচ্ছে। এই যে তিনটি অপারেশন ইনক্লুডিং the last is also for sure your last will change immediately. And when you put 2,500 pairs per day, then you have to dump, listen to it carefully, you have to dump almost 2,000 pairs of last at least. When you take out, the last comes out, but you have to keep enough stock of last so that you can take care of the entire day's production. Now, so many lasts, if you change the type of production to power, the lasts have to be changed. So 1,500 lasts have to be taken, and the other lasts for power shoe will have to be brought in. So you can imagine that how difficult it is to change the production line, and it is almost impossible for an automobile line, because that is so much complicated that you really will take maybe weeks to change the production from one system to the other. So they have dedicated lines for different types of production, this is a desire line, this is the alto line, and things like that, because every fixture conveyor is suitable for alto. The size of the nut may not be same with the size of the nut of the desire. So your nut tightening new range that will change from auto line to the desire line. Every equipment is changed with the
with the change model of the car. এটা বুঝতে পারলে তাহলে ফ্লেক্সিবল ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেমটা বয়ে যাবে। আচ্ছা, this means this mass volume of production must be, oh no, this means volume of production must be high to justify higher investments. এইখানটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। আমি আগের দিন একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে একটা বাইসাইকেল তৈরি করার প্রপোজাল নিয়ে আমার কাছে একজন এলো, এসে বললো আমি বাইসাইকেল তৈরি করবো। এবার আমার বাইসাইকেল তৈরি যেই আমার কাছে এসছে, আমি একটা ইঞ্জিনিয়ার বা প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে আমি কি চিন্তা করবো যে বাইসাইকেলটার প্রোডাকশন লেভেলটা কোথায় হবে? উইল ইট বি 200 pieces per day? Will it be 20 pieces per day? Will it be 2000 pieces per day? What will be the level of production? So that will decide your system of production. And if your system of production is for 2000 cycles per day, your entire concept will change, and it will require much higher investment for putting up a production line for that. So this type of layout, যেটা বলতে যাচ্ছে যে this type of layout are suitable for mass production. তার মানে product type layout is actually suitable for mass production only, because your line is dedicated to the product. That is why it is called product type. আমি একটা ব্লক ডায়াগ্রাম করে দেখিয়েছি এখানে। Typical layout is operation 1, that means workstation 1, workstation 2, workstation 3. Then you make a sub-assembly. Then it goes to assembly. Then from assembly it goes to testing, it goes to packing, and then dispatch. Please remember, this is one sub-assembly. So there will be another maybe 10-20 lines which will produce another 10-20 sub-assemblies in the same sequence, and it will come here. Sub-assemblies will come here at the assembly point, and it will be assembled, and then testing is done, packing, and dispatch. Now there may be some items which will not be packed. Say car, it does not require a packing, but a shoe requires a packing. So at the end of the line, somebody is sitting for quality checking. He takes a check on the quality and says, okay, this is a good pair. And there is a packer sitting beside him who puts it into the box, closes it, and gives it to dispatch. And dispatch means, you can imagine the dispatch section. It is of the size of the entire playground, football ground of SRIS. The dispatch section. It is so huge because 10 lines mean 25,000 pairs of shoes are coming in packed condition and handled. Some are kept in store, some are sent outside to the different stores in the country, Bata stores in the country. So that is the size. So when you think about a mass production unit, when you think about a product type layout, you should have that much land in your possession. You can imagine what will be the size of the plant if your dispatch section is that much. Then you have 10-15 conveyors here, 10-15 conveyors in the leather factory, you have leather processing, you have rubber processing. I mean, it's a real township. Then you have staff quarters and everything. And I told you that one has to if you start at 10 o'clock in the morning and go around the Bata plant, it used to take the whole day. By evening 6 o'clock, you will possibly tour the whole factory. It's similar. Automobile factories are also even bigger. They are even bigger, no doubt about it, because the size of the product is also bigger. So that is what is product type layout. আমি শুধু চাইছি যে তোমাদের চোখের সামনে প্রোডাক্ট টাইপ লেআউটটা ভেসে উঠছে, আমি এটা চাই, because you may not have seen it, but I have seen it. I have seen everything. So I want you to visualize that what is a product type layout and what is mass production. Then is it clear? আমি এইটা জানতে চাই, প্রোডাক্ট টাইপ লেআউট আর মাস প্রোডাকশন
এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার কি আমি এটা জানতে চাই। কেন অত বড় বড় প্লান্ট হয়? Why such huge plants are made with staff water, maintenance, then club, swimming pool, স্যার playground, everything was there in Patna. It was a township. People used to stay there and never used to come out of that. It has got a school also. স্যার These things are synonymous. এই জিনিসটা তুমি যদি না বোঝো তাহলে পরে যে তুমি প্রোডাক্ট বললাম, ছেলেটা এসে আমাকে বলছে বাইসাইকেল বানাও। You cannot do that. It's a huge affair, bicycle. তো বেসিক কনসেপ্টটা না থাকলে তো তুমি তো ধরতেই পারবে না যে কিভাবে আমি প্রোডাকশনটা করবো। তুমি কি দুখানা করে সাইকেল কি 10টা করে সাইকেল বানিয়ে ক্যান ইউ সার্ভাইভ ইন দ্য মার্কেট? You will just not be able to meet the cost because your fixed cost will be apportioned. Now the cost conception is coming apportioned into 20 cycles, 20 bicycles, and who is producing 2000, his fixed cost will be divided into 2000 cycles. So you will never be able to complete. Is it clear? I want the conception to ইয়েস be স্যার very, very clear. স্যার When you close your eyes, you can see an automobile plant in front of you, কি সুন্দর or for that matter, a shoe factory. I don't think many people, many people do not know that shoe factory runs like this. It's a full-fledged mass production unit with that high level of production. Now we come to process type layout. একটু লেখাটা বেঁকে টেকে গেছে, যাই এটা আমি পরে ঠিক করে দেবো, কিন্তু জিনিসটা বোঝাবার জন্য এটা যথেষ্ট। প্রসেস টাইপ লেআউটটা আমি অলরেডি বলেছি না, এটা একটু স্মলার সাইজ অফ প্রোডাকশন। হ্যালো স্যার আমি একটা বলো, হ্যাঁ স্যার কেউ কিছু বলতে বলছিলাম যে চাইলে স্যার বলো। আপনি হ্যাঁ স্যার ওই যে মাস প্রোডাকশন এন্ড জব প্রোডাকশনের মধ্যে স্যার একটু কম্পারিজনটা যদি স্যার একটু বলতেন। এটা আমি তো কম্পারিজন করছি কন্টিনিউয়াস। আমি তো এই যে তোমাকে মাস প্রোডাকশনটা এতক্ষণ পড়ালাম, আই এম গোইং টু প্রসেস লেআউট নাও। ইন প্রসেস লেআউট হোয়াট ইজ আচ্ছা হ্যাপেনিং? স্যার প্রোডাক্ট লেআউট all আর প্রসেস লেআউটটা স্যার বুঝেছি, কিন্তু মানে জব প্রোডাকশন বলতে স্যার ওটা বুঝলাম না। I'm coming slowly. I'll be coming. I won't finish the chapter so easily. Council quarter lecture বলেছে, I don't bother. I will finish and get into your head, and then only I will leave. ফার্স্টে তুমি প্রোডাক্ট লেআউটটা বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার আচ্ছা, নাও আন্ডারস্ট্যান্ড প্রসেস লেআউট। প্রসেস লেআউটটা কি হচ্ছে, ওখানে যেমন একটা ওয়েল্ডিং মেশিন একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্টের জন্যই ডেডিকেটেড। ইনফ্যাক্ট একটা নয়, ওখানে পেছনে আর একটা মেশিনও বসানো আছে, কারণ যদি ওই মেশিনটা খারাপ হয়ে যায় তাহলে তো প্রোডাকশন লাইনটা বন্ধ হয়ে যায়। সেই জন্য পেছনে আর একটা মেশিন রাখা থাকে, ওই মেশিনটা চাট করে খুলে নিয়ে আর একটা মেশিন লাগিয়ে দিচ্ছে সমস্যা। And that is why the investment in mass production units and product time layout is much higher. You have to keep duplicate machines all the time in the line. Even in a shoe factory, I told you, if there is a press, there is another press, behind. Otherwise, your shoe production will stop. এই জিনিসটা মাথার মধ্যে ঢুকছে কি? কারণ আমি তো সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছি, তোমরা তো দেখোনি। আমি তোমাদের মাথার মধ্যে ঢোকাতে চাইছি যে একটার পর একটা আসছে, লাইন করতে করতে আসছে, এসে ওয়েল্ডিং এ গিয়ে আটকে ওয়েল্ডিং মেশিন। এই ওয়েল্ডিং মেশিন ঠিক কর। যতক্ষণ ওয়েল্ডিং মেশিন ঠিক করবে ততক্ষণ তো প্রোডাকশন লাইন বন্ধ হয়ে রইল। So entire shoe production could be zero on that day. ऐसा कभी नहीं होता है. What they do, they will take out that machine, put another machine in the line, and immediately, maybe at the end of the day, they will be making 10 pairs less, but not more than that. But in a process layout, it is different. All welding machines are clustered in a shop. They will write down in big letters, welding shop. And suppose there are 10 production going on. In my factory, there used to be 25 machines manufactured per month. 25 machines, average size is maybe 3 to 4 tons. Big machines. So the components are different. All these components for welding, they are coming to the welding shop.
and they are getting welded in different machines. Welding khatam ho gaya, machine shop for machine. For items of all the 10 products. Now it is the job of the planning department. It is the job of the planning department to decide which one they will do earlier and which one they will do later. It's a very difficult job. When I will go into the comparison, someone said about comparison, I will definitely do the comparison of these layouts. When you look into the comparison, you will see that this is one of the big difference in between a product type layout and a process type layout. Because the planning, the raw material planning, the production planning is much easier in a product type layout, which is mass production. If we are producing 52 trucks per day, I've seen in telco, everywhere it is written, today's target 52 trucks per day. The store is ready with the components of 52 trucks. Maintenance people are ready with attending to the all the machines of the 52 trucks. Everybody, every plant is dedicated to 52 trucks. So the planning is easy. Materials are fed automatically. But if, like my factory, if you have 25 different machines being produced in one day, one particular day, not finished, but they're being processed. So all the materials for 25 machines which are different has to be fed. And they are different. So welding shop also is that, machine shop is also like that. Now you have to plan যে কোন জবটাকে আমি আগে লোড করব, তাহলে সেটা তাড়াতাড়ি অ্যাসেম্বলিতে পৌঁছে যাবে। তাহলে তো আমি যদি এমন একটা জব লোড করে দিই যেটা হয়তো 3 দিন ধরে মেশিনিং হবে, তাহলে ওখানে অ্যাসেম্বলি শপটা আইডল ওই মালটা পাবে। It's a very complicated planning process for batch production and also for job shop production, mostly for job shop production. Batch production is actually वो mass production का छोटा भाई है. That means you take in batches. Like say, I told you about batch production, like say pharmaceutical. You take a batch of medicines. Paint shop, you take a batch of paint because you cannot produce continuously. I told you it has got shelf life. आपने बना दिया, एक महीना चला के बना दिया, half the month's production will lose its shelf life if it is not sold. गाड़ी में तो ऐसा नहीं है. गाड़ी आज you manufacture it today, it can be sold 2 months later, 2 years later also. 2 years, 1 year तो अक्सर होता है. So that is what is batch type production. And job shop production is, as I told you, it's a tailor-made production. Each item, each product is different than the other. Each product is as per a separate drawing being produced. So process type layout, machines and equipment are of similar workshop. For example, heat treatment, welding, machining, all these things are clustered together. Welding shop, machining shop, heat treatment shop, सब अलग-अलग जगह में है. And the components come and the planning department has to handle it. कौन सा आगे करना है, कौन सा परे करना है. So the planning becomes difficult. এটা যখন পড়াবো তখন তোমরা বুঝতে পারবে. For example, heat treatment equipment are placed in the department called heat treatment section. Material move between section to section. Say it comes from it comes from uh, it comes from raw material to hardening, heating and quenching, hardening, then hardening cover tempering, then maybe sometimes annealing, then washing, and then it goes out of the shop. And they are all clustered in one place. And the items that are being heat treated are for different equipment, not like industry that you have all of similar type. No, ऐसा नहीं है. So production planning is difficult. Now I have told you about fixed position layout also. It's very easy to understand, and it has happened in front of my eyes. In the railway workshop where the locomotive is assembled, every damn item comes to the locomotive, which is actually placed on a railway line. इतना ओजन है उसका, you cannot move it. So it has to be on the railway line assembled. I have seen in Kachapara railway workshop where actually it's a repair shop.
But repair means I have seen one locomotive being completely assembled after overhauling and all. And such a huge machinery, it stands on the rail, uska assembly complete ho gaya, then actually it drives on the rail to go to the and connect it to the main railway lines and go to car shape and things like that. These are all fixed position layout. Like say your aircraft. The aircraft doesn't move. It remains that monolithic structure. It remains at one place. And all components come there, and people work on the aircraft. Ship industry. Again, you know, a ship may take 1.5 years to 2 years for complete manufacturing. So it stays there, and then like the locomotive, it puts on it is manufactured on a slope. So when you remove the stoppers, it will just automatically roll down into the sea and start its journey. জিনিসটা পুরো ক্লিয়ার হয়েছে? আমি ফার্স্টে ছবির মতো জিনিসটাকে ক্লিয়ার করতে চাই। এই তিন ধরনের লেআউট মেনলি, প্রোডাক্ট টাইপ লেআউট, প্রসেস টাইপ লেআউট এন্ড ফিক্সড পজিশন লেআউট, এই তিনটে ছবির মতো পরিষ্কার হয়েছে কিনা আমি এটা জানতে চাই। তারপরে তার কম্পারিজন, কস্ট, সমস্ত সব আলোচনা হবে। কারণ লেআউট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। আমি যে বললাম কাউন্সিল কটার লেকচার দিয়েছে আমি ওটা দেখবো না, কি সিলেবাস দিয়েছে আমি ওটা দেখবো না, কিন্তু প্রত্যেকটি কোশ্চেনের উত্তর তোমরা করতে পারো তুমি আমার ক্লাসটা করো। কারো কিছু বলার আছে? হ্যালো, কারো কিছু বলার আছে? এনি কোয়েশ্চেন? যদি কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আজকে নেই, সন্দীপন নেই। সন্দীপন একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিত, এটা কিন্তু কমে গেল জানো তো, অ্যাটেন্ডেন্সটা কিন্তু বেশি ছিল আগে। যাই হোক, যা আছে আছে, আর কিছু করার নেই। তুমি একটা আমাকে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিও, কেমন? সন্দীপন, সন্দীপন আছো? হ্যালো, সন্দীপনকে পাচ্ছি না। যদি অন্য কেউ পারো একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা আমাকে দিয়ে দিও, কেমন? স্ক্রিনশটটা পারবে কেউ দিতে? ওকে স্যার, আমি দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও। আর আমাকে একবার একটু বলো যে তোমাদের আমি কনসেপশনটা ক্লিয়ার করতে পারছি। এটা কিন্তু ভয়ঙ্কর ইম্পর্টেন্ট। কনসেপশনটা ছবির মতন ক্লিয়ার করতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। আমি আরো পড়াবো এরপরে। নেক্সট ক্লাসটা আছে আমার বোধহয় একটা, এরপরে একটা ইভিনিং এ ক্লাস আছে, বুঝলে? ক্লাসগুলো আমার মিস করবো না, অ্যাটেন্ডেন্স এত কম হলে কি করে চলবে বলবো? এত ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট যে, তাহলে যদি তোমার অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি বেরিয়ে যাবো। অ্যাটেন্ডেন্সটা কি দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমাকে পোস্ট করে দাও, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। একটু বই টইগুলো ভালো করে ঘাটাঘাটি করো। দেখবে যে আমি এই পড়াবার পরে, আমার ক্লাসটা করবার পরে যদি বইটা পড়ো, দেখবে ছবির মতো সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে ভাই, আজকে 2:05 থেকে 2:05 করে 45 মিনিট ক্লাস হয়ে গেছে। আর এট দি এন্ড অফ দি ডে তো বেশি আমি আর চাপাতে চাইছি না। এইটুকুনি আমি তোমাদের বোঝাতে চাইছিলাম যে এই তিনটে ইউনিট, তিনটে টাইপের লেআউটের ফাংশনটা ভয়ঙ্কর ইম্পর্টেন্ট। ওকে, বাই।